Hi friends, KTET Category 3 Part 3 ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. The chorus drills used by a teacher in the classroom are dash of teaching. Options: techniques, methods, aids, approaches. Here the right option is chorus drills are techniques of teaching. A technique means teaching learning activities. It refers to what actually takes place in a classroom. Example: role play, storytelling, drills, etc. ഈ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മെത്തേഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓവറോൾ പ്ലാൻ ഫോർ ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ്. അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാലോ ഇറ്റ് ടെൽസ് us what to teach, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിനെയാണ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച്, സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച്, oral approach, humanist approach, etc. Next question. A child identified as having learning disability writes, was and reads so. The problem with the child is, so reading difficulty നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്നുള്ളത്. ആസ്പെർജർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ്. ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ എബിലിറ്റി ടു സോഷ്യലൈസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഡിസ്കാൽക്കുലിയ മാത്സിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. Dyspraxia is also a developmental disorder marked by clumsiness in otherwise healthy children. അതായത് മൂവ്മെൻറ്റിനും നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും എല്ലാം ഒരു സ്ലോ ആവുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Dysgraphia is another learning disability which is associated with the difficulty in writing. Now the next question. A speaker alternates between two or more languages in a conversation is called. രണ്ടോ അതിലധികമോ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് യു സ്പീക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. 5 ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. സ്റ്റേറ്റിക് രജിസ്റ്റർ, ഫോർമൽ രജിസ്റ്റർ, കൺസൾട്ടേറ്റീവ് രജിസ്റ്റർ, കാഷ്വൽ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇന്റിമേറ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ്. ഇനി ഇവിടെ പോളിഗോട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പോളിഗോട്ടിസം ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് മെനി ലാംഗ്വേജസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് പോളിഗോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Now the next question. The two main kinds of ballads are narrative and historical, folk and literary, personal and impersonal, grand and petite. Here the main kinds of ballads are folk and literary ballads. Folk ballads ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രഡീഷണൽ ബാllads എന്നുള്ളത്. Now the next question. An essay is the contemporary of Charles Lamb. Options: Francis Bacon, Georges Simenon, William Hazlitt and Michael de Montaigne. Here the right answer is William Hazlitt. നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ 16th century writer ആയിരുന്നു. ജോർജസ് സിമനൻ 20th century writer ആണ്. മൈക്കൽ ഡി മോണ്ടെയ്ൻ belonged to the 16th century. Transformational generative grammar is associated with Adler, Bloom, Chomsky, Derrida. So here the right option is Noam Chomsky. Next question. Like a poet hidden in the light of thought, sings the dash. Here the right option is sings the skylark. These are the lines taken from the poem Ode to a Skylark written by Shelley. The poem begins with the line, "Hail to thee, bleathe spirit, bird thou never wert." Next question. One of Shakespeare's earliest plays. Options: The Comedy of Errors, Much Ado About Nothing, Julius Caesar, Cymbeline. Here Comedy of Errors is the right option. Next one, a work by Girish Karnad. Girish Karnadന്റെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ മുൻപും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So from these options the correct one is Tughlaq. Other works include Tail Danda, The Fire and the Rain, Manishada and Hayavadana. ഇനി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ നോക്കാം. സംസ്കാര ഇസ് എ നോവൽ ബൈ UR കൃഷ്ണമൂർത്തി. ക്രൈ ദ പീകോക്ക് ഇസ് എ നോവൽ ബൈ അനിത ദേശായ്. സൈലൻസ് ദ കോർട്ട് ഇസ് ഇൻ സെഷൻ ഇസ് എ പ്ലേ ബൈ വിജയ് തെണ്ടുൽക്കർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റിഹേഴ്സ്ഡ് ഈസ്. മുൻകൂട്ടി റിഹേഴ്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സ്പീച്ചിനെയാണ് ഇംപ്രോംപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, Lady Lazarus is a work by options: Eugene O'Neill, Ted Hughes, Sylvia Plath, Kamala Das. Here Lady Lazarus is a work by Sylvia Plath. Death, depression, pain, power ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിലെ മേജർ തീംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ it also says about the speaker's suicidal tendency. And the last line of the poem is, "Out of the ash I rise with my red hair and I eat men like air." Next question. The noun form of contagious is. Here the right option is option D, contagion. Now the next question. Which famous novel begins with the line, "It was a bright cold day in April and the clocks were striking 13"? Options: 1984, B, Utopia,
and Brave New World. Here the right option is option A, 1984. It's a novel written by George Orwell. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The novel is about totalitarianism and the main characters are Winston Smith, Julia, Big Brother, Mr. Sharrington, etc. Next question. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by are the lines of. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ ദ റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ എന്ന പോം ആണ് ഈ ലൈൻസ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നോം ചോംസ്കി, M.A.K. Halliday, J.R. Firth, H.W. Fowler. ഇത് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് നോം ചോംസ്കി. ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഇതെല്ലാം നോം ചോംസ്കിയുമായി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. 95. A bibliophile is a person who loves books, is able to speak many languages, collects antique items, collects stamps. So a bibliophile is a person who loves books. Next one, the poetic form perfected by Tennyson and Browning, pastoral elegy, ode, dramatic monologue and soliloquy. Here the right option is dramatic monologue. Both Tennyson and Browning were Victorian poets and the famous poems by Alfred Lord Tennyson include Ulysses, Tithonus, Lotus Eaters and Idylls of the King. And the famous dramatic monologues by Robert Browning include My Last Duchess, Porphyria's Lover, The Bishop Orders His Tomb, Soliloquy of the Spanish Cloister, etc. Next question. The Battle of the Books is a dash. Mock epic, epic, lyric, ballad. Here the answer is mock epic, because it's a satire written by Jonathan Swift as a prolegomena or an introduction to his work A Tale of a Tub, which was published in the year 1704. Next question. Georgi Lesnov, who developed the method of teaching Suggestopedia, is a or an American linguist, British educationalist, Bulgarian psychotherapist or German psychologist. Here the right option is Bulgarian psychotherapist. Next one. Waiting for Godot is the best example of epic drama, sentimental comedy, tragedy, absurd drama. Here the right option is absurd drama. It's a play by Samuel Beckett and the main characters are Vladimir and Estrogen. Next question. The Ministry of Utmost Happiness is a work by The Ministry of Utmost Happiness എന്ന് പറയുന്നത് അരുന്ധതി റോയുടെ സെക്കൻഡ് നോവലാണ്. It was published in the year 2017 and her first novel is The God of Small Things. അരുന്ധതി റോയുടെ വർക്ക്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Now the next question. Dash is a literary device that reveals a hidden meaning. Metaphor, simile, synecdoche, allegory. So, metaphor, simile എല്ലാം കമ്പാരിസൺ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Synecdoche is representing a part as a whole and allegory is the literary device that reveals a hidden meaning. Allegoryക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജോർജ് ഓർവെലിന്റെ Animal Farm എന്ന വർക്ക്. Let's now move to the next question. Who is the proponent of deconstruction? Jacques Derrida, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, Noah Webster. Here the right option is Jacques Derrida. Deconstruction is an approach to understanding the relationship between the text and meaning. It assumes that the text cannot have a fixed meaning. Jacques Derrida deconstruction explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള ടേം. So who coined the term difference എന്ന് ചോദിച്ചാലും Jacques Derrida is the answer. Next question. Who coined the term global village? Global village is a term coined by Marshall McLuhan, who was a Canadian media theorist. Next question. Phase structure grammar makes use of rewrite rules, TG rules, traditional rules and prescriptive rules. Here the right option is rewrite rules. It's also called phase structure rules. Phase structure ഗ്രാമറിൽ ചെയ്യുന്നത് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്നും വേർബ് ഫ്രേസ് എന്നും സെന്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അതിനെ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാണ് phase structure grammar എന്ന് പറയുന്നത്. Next question. Who wrote the lines? His little nameless unremembered acts of kindness and love. These are the lines from Tintin Abbey written by William Wordsworth. Next one. A Room of One's Own is a feminist work by. Here the right option is Virginia Woolf. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞതാണ്. A Room of One's Own is her most famous essay. Her other essays include Three Guineas and her novels include Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, The Waves, The Voyage, Orlando, A Biography, etc. Next question. 5 years have passed, 5 summers with a length of 5 winters is the opening line of the poem. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ടിൻടൺ ആബിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് ആണ്. Full title of the poem is Lines composed a few miles above Tintin Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour. ഈ പോയത്തിൽ വരുന്ന വേറെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. For example, with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things.
ഇനി നമുക്കിതിലെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് കൂടെ നോക്കാം. That after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear, both for themselves and for thy sake. Next question. Who defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings? Here the right option is William Wordsworth. William Wordsworth in his lyrical ballad says that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility.